of a true believer in Christ. There's a reason why I said a true believer in Christ. There are people who believe in Christ but not Jesus. They have their own Christs. Now, we spoke and expounded on foundations. Bwana Yesu asifiwe. And we were saying that foundations base a believer doctrinally. Foundations give you stability, balance, and stature in God. Bwana Yesu asifiwe. And we said there are 4 pillars that make the life of a believer, a true believer in Christ. And these 4 pillars are the baby stages that you begin with as you sojourn in the life of salvation. Bwana Yesu asifiwe. And we've taken so much time to give scripts, explain and explanations, examples, to ensure that this topic sinks in you. Because we've discovered that many people are in church, but they are missing some things. And these are the things people have been missing. Bwana Yesu asifiwe. And I said, pillar number 1 was salvation. Kupokea wokovu. John chapter 3, you will find the story of Nicodemus and Jesus. Nicodemus goes to Jesus in the night, and he tells him, calls him rabbi or teacher. No one can do the things you are doing unless it's from God. But Jesus responds and says, Nicodemus, hear me. You must go back, you must be born again. And Nicodemus anafikiria kwamba ni mambo ya kurudi katika tumba mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Those are the matters of salvation. After you've known the foundation, which is Jesus, now you go to salvation. Unampokea Yesu. Romans 10:9-10, it says that if you confess by your mouth and you believe by your heart, then you are done what? You are saved. Hiyo ni wokovu. The baby stage number 1. It might look minute as I present my example here, but it is the most important stage. Ukiruka hii stage, then hizi zingine is just shadow boxing. Hakuna kitu unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Like ukiskip nursery uende class 8, your brain does not have the capacity kusoma vitu za class 8. Lazima uanze na wapi? Nursery. So our nursery is salvation. Our pre-unit is salvation. Our baby class is salvation. Then from there, when you receive salvation, you receive power, the Holy Spirit. He's the one who gives you direction. He's the one who blesses you, who tells you what to do. And Jesus, as he went, he left a helper. And that helper was the Holy Spirit. Tarry in Jerusalem until you are endued with power. That's now when you receive the Holy Spirit. After you have tarried in salvation, power is given unto you. Then, that is Acts 1:8. When you receive power, a helper, the Holy Spirit who is your friend, he now directs you to the word. Pillar number 2 was the word. Neno. Word study life. And here we said, when you read Acts 6:4, it says, but for us, we will give ourselves continually to the ministry of prayer and of the word. These were the apostles. That something happened. There were lamentations. And the apostles had to call the people in order. And they told to them, look for them people who are filled with the Holy Spirit. And Stephen is one of them who is filled. But before that, they were looking for welfare. Stephen was in the department of welfare. So after Stephen was given to head the department of welfare, the apostles said, but for us, we will give ourselves continually to the ministry of prayer and of the word. Bwana Yesu asifiwe. In the word, you find who you are. In the word, you find revelation. In the word, you find knowledge. Bwana Yesu asifiwe. In the word, you can go into the Bible and see that which God has mandated you should do. And I said the word of God is a compass direction. If you are lost, the only manual that can give you direction is the word of God. The word of God is your GPS. Bwana Yesu asifiwe. Some of us tumekaa Nairobi lakini kuna mitaa hatujui. Lakini ndio tuende hiyo mitaa, we have smartphones. Tuna Google Map. GPS yako is the word of God. Anytime you are lost, you don't find balance, you don't find revelation, you go into the word of God. And I remember I said the word of God, si tu kusoma Biblia peke yake. You can read business books. You can read historical books. You can engage yourself with many books.
that so that when you are in the marketplace, you can speak something about business but still proclaim Jesus. So that when you are in the matatu sector, you can speak, you can have some knowledge about matatu. So that when you are in education, you can have knowledge katika masomo. And also, it is not about books. When you have bundles, you can simu ya smartphone, you can YouTube. Go to YouTube, study why revival fails. The history of the church in Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Why are we having flimsy worshipers in Kenya? That is word study life. You want to equip yourself with the knowledge holistically. Sio tu Biblia peke yake, but here you study volumes of books. Bwana Yesu asifiwe. That's the word study life. Pillar number 3. You still have your helper, the Holy Spirit, and graduate into prayer. Again, I'll read Acts 6 verse 4. But for us, we will give ourselves to the ministry of prayer. We will give ourselves to the ministry of prayer. So there is a ministry called prayer. Kuna huduma ambayo inaitwa maombi. When you read Joshua 1:8, as God was talking to Joshua, and he told him, thou shalt meditate upon this word. Bwana Yesu asifiwe. Day and night. You can meditate upon this word through prayer. Bwana Yesu asifiwe. Day and night you are praying, but meditating upon the word. There are times you have to pray, but you only meditate. You don't have to speak. Bwana Yesu asifiwe. It is called meditation. Luke 18 verse 1, the Bible says that man ought always to pray and not to faint. So maombi inafaa, once you are a man, once you are born in the realm of men, you are supposed to pray always. We will give ourselves continually to the ministry of prayer. Continually means prayer has no full stop. Prayer has no end stage. Prayer has no destination. Continually. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. This is where you make those declarations. Judges 16 verse 28. And Samson prayed. Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Ambia jirani yako maombi. Maombi, mwambie maombi. Pray in the night, pray in the morning, pray as you walk. Acts 3 verse 1. Peter and John were going to the temple at the hour of prayer. So there are times even before you pray, but you are going to the place of prayer, miracles begin to happen. Bwana Yesu asifiwe. Because you are a man of prayer. When you are going to your closet, your secret place, you are talking about the prayer Jesus taught the disciples in Matthew 6 from verse 5. And he told them, you shall enter your room. So there are times before you enter the room, you already have the answers. But they will not come when you don't have prayer. Then pillar number 4. Execution. The second stage. Nipe John 1:5 tafadhali. John 1:5. Bila amepata nisome. Hii screen nyingine haifanyi ndugu yangu. John 1:5. Abu jaribu John 1:3. No. There is a scripture that says, is it first John or John? It says that I have been sent by God. Sijaipata vizuri. But ukifika stage number 4 ndio inaitwa execution stage. In Mark chapter 16 verse 15 it says, go ye into the world and proclaim almost 3.5 years. He now came to a stage where he himself was exiting the earth. But as he was exiting, there are people he was leaving behind. Now he was sending them. Bwana Yesu asifiwe. You shall go ye into the world. When you read in the book of Genesis chapter 26, the Bible talks about Jacob and his 2 sons. Who? Esau and who? No, Isaac and his 2 sons. Esau and who? Jacob.
And the Bible says he sends Esau, who is his firstborn son. Anamwambia namna gani? Aende akamtafutie nini? Nyama akamletee, so that aweze kuweka baraka ndani ya. So there are times before you are mature to be sent, you cannot go into the wild to look for meat. And the maturity ambayo inafanya fathers can now send you is through salvation, is through word study life, is through prayer. Now fathers can send you. As long as Esau was a toddler, this father could not send him to go and hunt. But it means he was in the prayer stage. Now he has come to execution. Matthew 28. Jesus still again sends his disciples. And I finished by saying, sio tu kuwa na hawa peke, all these 4 pillars peke yake. Again, the friends you have, watch them. If you have all this, and the friends you have ni watu wa vita, ni watu wa pombe, they will siphon you from these things. Watakunyang'anya hivi vitu, and they'll put their dirt in, watakufanya dustbin. Bwana Yesu asifiwe. So that when you go out, you miscommunicate. You communicate errors. So the friends you have, if they surround you, if the friends you have surround you, now you have, I have a friend Ben, he knows about salvation. I have a friend Eden, she knows about word study life. I have a friend Abigail, she knows about prayer life. I have a friend called Tom, he knows about execution. That's the right place I am in. If this circle misses any of this, then I'm lost. My circle must always have all these 4. Mungu akabariki neno lake. Dorothy, please come. I present to you the final stage or climax of foundational pillars, and our teacher will introduce something new. God bless you. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Good morning. Execution. Napenda mahali ambapo alimalizia kusema execution. You cannot go into the world empty. Bwana asifiwe. Na tukawa tunaambiwa kwamba yes, you may be fed, jinsi ambavyo tumekuwa tukilishwa, jinsi ambavyo tumekuwa tukifunzwa, but watch your circle. Bwana asifiwe. Because wanaweza drain whatever it is that umejazwa ndani yako na ukabakia empty. Bwana asifiwe. Najua mnaniangalia na kushangaa naenda kufunza nini siku ya leo. Hata pia mimi nashangaa nawaambia nini. But I thank God kwa sababu ameniwezesha kusimama mbele yenu siku ya leo, na ninajua kwamba tutapata kitu siku ya leo kuhusiana na neno la Mungu. My message today is about rebuilding the broken altar of God. Bwana asifiwe. Na nilikuwa nikisoma this story in the book of 1 Kings chapter 18, should be from verse 16. Praise God. And I was learning something from the story of the nation of Israel. Wana wa Israeli, they were the chosen nation. Na kazi yao kubwa ambao walikuwa wamepewa na Mwenyezi Mungu ni kumtumikia. Ni kwa ajili ya pale ambapo walikuwa wametolewa na Mungu. Lakini ukiendelea kusoma story ambayo iko katika kitabu cha 1 Kings chapter 18, Israel continued having series of evil kings. Bwana asifiwe. And through these evil kings, waliendelea kuabudu miungu na waliendelea kumkosea Mwenyezi Mungu heshima. Bwana asifiwe. Na walizidi kutenda machafu ama maovu mbele za Mungu kupitia kuabudu the idols ambazo walikuwa wakijitengenezea. Na I was learning something about the idols. Kulikuwa na miungu miwili. Moja ilikuwa ya kike, that the other one was a female. Na the male one ilikuwa inaitwa Baal. Bwana asifiwe. And they believed that ati huyu Baal alikuwa ni mungu wao wa prosperity.
Alafu the woman alikuwa akiitwa Ashtoreth, ambapo to them they believed she was a god to them, a goddess ambaye alikuwa akisimamia asifiwe. After him kukawa na series of kings ambao walikuwa wana rule Israel, but Israel ilikuwa split. Na jinsi ambavyo walikuwa wakitengana ndivyo jinsi ambavyo walikuwa wakizidi kuabudu miungu kwa njia mingi zaidi. Bwana asifiwe. Na during this time ndio kukawa na the story of Elijah. Kila mmoja anafahamu about what Elijah did, si ndio? Wakati huo Elijah akawa commissioned kuenda kwa King Ahab. Wakati huu ndipo Ahab ana rule over Israel, the split Israel. Na kwenda kwake kwa King Ahab, anaenda kumconfront about the idol worshiping that was going on. Na alikuwa kwamba ametumwa na Mungu. If we read the book of 1 Kings chapter 18, verse 16, I'll read. I have not made trouble for Israel, Elijah replied, but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals. Bwana asifiwe. Wakati huo Elijah wakati anaenda kukutana na King Ahab, wanamlaumu kwamba yeye ndiye ameleta ukame katika nchi ya Israeli. Wanaona ni kwamba yeye ndiye anawekewa lawama ya kwamba whatever is happening in Israel is the fault of Elijah. Bwana asifiwe. Ila it was a punishment for them, wajue kwamba waliasi yale madhabahu ya Mungu ambayo walikuwa wameyajenga ya kwanza, na wakajijengea madhabahu ya miungu ambayo wamedwell ndani hadi they abandoned God. And if I'm reading the story of Israel during the time of Ahab, he was the king that alimprovoke Mungu zaidi hata kuliko wale kings wengine ambao walipita. Maana yeye wakati wake ndio kulikuwa na uabudu sanamu ambao ulikuwa mchafu zaidi. Bwana asifiwe. Na wakati huu ambapo Elijah anatumwa kwenda kumconfront King Ahab, it was during this time ambapo mvua ilikuwa imekosa kunyesha. Bwana asifiwe. Na ikawa the work of Elijah was to rebuild the altar of God. Today maybe, I'm not talking about this physical altar that inasimama or the physical altar ambayo tunarudi kujenga upya, bali ninazungumzia madhabahu ambayo yako ndani yetu, madhabahu ambayo yako katika huduma ya Mungu, madhabahu ambayo tuliyajenga mwanzo wakati ambapo tulikubali kwamba tutamtumikia Mungu. When we were giving ourselves to God, we were creating an altar for God. Bwana asifiwe. And this altar, in one way or the other, tumekuja ku abandon this altar and we created our own altar even without us knowing. Bwana asifiwe. Na tunazidi kusema, when we were reading about tulikuwa tukisoma the past lessons, ni kwamba being a church member does not guarantee you salvation. Si ndio? Na ikawa kwamba yes, you may be coming to church, but maybe you've abandoned the altar of God and you are dwelling in your own altar without even knowing. Bwana asifiwe. So today I'm going to talk about rebuilding that altar of God that we once agreed that we are going to give ourselves to God, that we are going to worship God. We are going to worship God with everything about us. Bwana asifiwe. And now we've even dwelt in other altars zenye sisi wenyewe tumejijengea. So rebuilding that altar in you. What do we do to repair the altar of God? Bwana asifiwe. Sometimes tunaomba, sometimes tunafunzwa, and we expect to have that revival in church. We expect to have that revival even in our marriages, even in our families. Tunatarajia kuna maombi ambayo yanapaswa kujibiwa, na pengine hata madhabahu ya Mungu ndani yetu hayako tena. Madhabahu ya Mungu ambayo tulimjengea haifanyi kazi. We will not experience that fire even in this ministry if you are not going to repair the altar of God. Amen. Amen. We are not going to experience any revival if the altar of God has been abandoned and we are dwelling in our own altars. Amen. Amen. So
here I was finding out things to do in order to repair the altar of God. And before I begin, for something to be repaired, there must be an existing something that was broken. Sindio? So that means the altar of God was existing even before we broke it. Sindio? Yes. So today we are going to repair it. And one, I was talking about repentance. In the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sijui kama kunaweza kuwa na mtu anaweza nisaidia kusoma kaili. Second Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Praise God. Amen. Second Chronicles chapter 7 verse 14. Just as the word says, if my people who are called by my name shall humble themselves. Hii imekuwa ni mstari ambao tumekuwa tuki recite kwa kawaida. Na it has become so common. But now the Bible says, if my people who are called by my name, you are already of God. You are already in the altar of God. You had already created that altar in you of serving God. But now the Bible says, if you humble yourselves, that is repenting. Bwana asifiwe. Kwa hivyo iwapo hautatubu yale ambayo umekuwa ndani yako, iwapo hautatubu kile ambacho umekuwa ukidwell ndani, huenda ikawa Mungu umekuwa ukijijengea madhabahu yako mwenyewe. Bwana asifiwe. Umeasi yale madhabahu ya Mungu ambayo ulikuwa umejenga, yale ambayo uliahidi kwamba Mungu nitakutumikia. Some of us hata wakati ambapo tujapata kazi tulikuwa tukiomba, tukipiga magoti, tunasema God, ukinipatia tu kazi nitakutumikia. Ukinipatia tu mke ama unipatie mume nitakutumikia. But the moment you get that marriage, now you start looking at that marriage more important than the God who gave you that marriage. Amen. Wakati ambapo unapata tu kazi, you start worshiping even your jobs na kusema, leo hata siendi church. Leo acha niende job. Na pengine hata si lazima ukue kazini. Bwana asifiwe. So the Bible says, if my people who are called by my name shall humble themselves and repent. Bwana asifiwe. So for you to rebuild that altar of God, there is repentance. Amen. And second, I was talking about separation. This one you will find it in the book of 1 Samuel chapter 7 verse 3 and 4. Anyone ameipata? First Samuel chapter 7. It says, And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and served the Lord only. Amen. Bwana asifiwe. The worldly attachments that the children of Israel walikuwa wamepotelea kule. So separation, you have to separate yourself from sin. Amen. If you're not going to separate yourself from sin, there's no way you're going to repair the altar of God. Amen. So you have to separate yourself from sin. The house of Israel was to separate from idol worshipping. Because hicho ndio kitu ama hicho ndio kilikuwa chanzo cha wao kukosa kutumikia madhabahu ya Mungu jinsi ambavyo walikuwa wameahidi kwamba watamtumikia Mungu. Na kwa kupitia kuabudu miungu yao walikuwa tu wajiondoe kutoka kwa dhambi, wajiseparate kutokana na mambo ambayo yalikuwa akiwachafua
yale ambayo hayakuwa yanawaruhusu kukaa katika madhabahu ya Mungu na kumwabudu. Bwana asifiwe. Na if they were not going to separate themselves from idol worshiping, hakuna vile wangeyajenga madhabahu ya Mungu upya. Number 3, consecration. Consecration tutaita nini kwa Kiswahili? Utakaso. If I'm wrong. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anajua hiyo kwa Kiswahili ni nini? Utakaso, si ndio? Amen. So, dedication is the act of declaring yourself to the service and worship of God. Amen. It is to seek the Lord and his word and also prayers. So the children of Israel were to consecrate themselves. Ilikuwa wajitakase ili kwamba watafute uso wa Bwana. Hakuna vile utatafuta uso wa Bwana na wewe mwenyewe unadwell kwa uchafu. Bwana asifiwe. Hakuna vile utasema kwamba natafuta uso wa Mungu na wewe mwenyewe kuna mambo ambayo umeficha ndani yako ambayo ni maovu. Lazima tu utajitakasa. Bwana asifiwe. Na iwapo kupitia utakaso unajisafisha ili kwamba hata wakati unaenda kutafuta uso wa Mungu, God will look at you. But wakati mwingine tunatafuta uso wa Mungu but deep inside tumeficha mambo ambayo ni maovu. Tumeficha dhambi zetu sisi wenyewe wenye hatutaki zionekane. Yes, some of the sins are very secretive. Lakini wakati ambapo unajitakasa, unajitoa katika ule uchafu ambao uko ndani yako, na that is how you are making yourself whole in the presence of God, ili kwamba Mungu akasikie kile ambacho unaomba. Bwana asifiwe. In the book of Acts chapter 4, sijui kama tutapata hiyo, in the book of Acts chapter 6 verse 4, sorry. It says, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Amen. Bwana asifiwe. And we will give our attention to prayer and the ministry of the word. Iwapo hautajitakasa, how are you going to give attention to God? Iwapo hautajitakasa ukatoke katika yale maovu ambayo yako ndani yako, hakuna vile utajipeana kwa Mungu hata kwa maombi. Bwana asifiwe. Utakuwa tu ni kama unajidanganya bure. In the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. Iwapo amechelewa kusoma nitasoma. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Bwana asifiwe. You are a chosen generation. Even in the beginning you were chosen. Bwana asifiwe. And now, wakati ambapo umekuja kuyavunja madhabahu ya Mungu, umeanza kudwell in your own things. Umeanza kutenda mambo yenye inakupendeza wewe mwenyewe. We even get attached to the world so much that tumesahau kwamba tuliitwa, tumesahau kwamba sisi ni wateuliwa. Bwana asifiwe. And now here Biblia inasema kwamba you are a chosen nation. Ya kwamba lazima utarudi kuyajenga yale madhabahu ya Mungu yaliyokuwa ya pale mwanzo. Bwana asifiwe. Yale madhabahu ya awali ukayajenge tena ili yakapate kufanya kazi katika maisha yako, yakapate kufanya kazi katika kanisa, yakapate kufanya kazi katika huduma. Bwana asifiwe. Na iwapo hatutatengeneza madhabahu haya, we don't expect any fire to burn. Bwana asifiwe. The fire will burn in an altar that has already been repaired. If you are not going to repair the altar of God, tutakuja tu hapa tusome asubuhi, tuhubiriwe, tuseme amen, tupige magoti, tuombe na tuende. Lakini nataka ndani yako wewe mwenyewe kwa maisha yako, jaribu kuangalia ni wapi ambapo ulivunja madhabahu ya Mungu. Ni wapi ambapo ulienda kinyume na madhabahu ambayo uliwekeza ya kwanza ya kusema kwamba ninajipeana mimi mwenyewe
kwa kutumikia Mwenyezi Mungu. Ninaipeana familia yangu kwa kutumikia Mwenyezi Mungu. Lakini wakati mwingine tumeangalia familia zetu zikiwa za maana sana kuliko huduma ya Mungu. Tumeangalia vitu vingine vile vikiwa vya maana sana kuliko huduma ya Mungu. Leo hii asubuhi ni ombi langu katika maisha yangu kwamba nikaripee the altar of God in my life. Nikaripee even the altar of God in the ministry. Bwana asifiwe. Ili kwamba nikajitoe kutoka kwa moyo. Yani if God looks at me, asione dosari ndani yangu, ya kwamba nimemjengea madhabahu ambayo yanamtumikia. Bwana asifiwe. Jambo la 4 nilikuwa nikizungumzia about commitment. And about utakaso, nikiongeza tu kitu hapo kabla tuende kwa commitment. You can note just the book down in the book of Joshua chapter 3 verse 5. Wakati ambapo washavuka ule mto, Joshua anawaambia wana wa Israeli wajitakase, maana Mungu anaenda kutenda makuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikawa nikiangalia mstari huu nasema, if Joshua was telling the children of Israel to consecrate themselves, for God is going to work out something good. Nikawa najiuliza, maybe we are waiting for something good to happen, na sisi wenyewe hata ndani yetu hatujajitakasa. Bwana asifiwe. Tukienda kwa point ya 4 about commitment. We must commit ourselves into pleasing God, into holiness and also in righteousness. And here about commitment, I want to talk about love. Amen. Ukiwa na upendo, you will rebuild the altar of God in you and even in the ministry. Bwana asifiwe. If there is no love, an altar that has no love, you don't expect any fire to burn there. An altar that is void of love, you don't expect any revival to happen there. Bwana asifiwe. There must be love. Through love, we are able to work together as a ministry. Through love, we are able to help one another as a church and also as a family. Bwana asifiwe. So if there is no love among us, how do we expect that God will manifest himself through our ministry? Bwana asifiwe. How do we expect kwamba Mungu atatenda kile ambacho tunaomba iwapo ndani yetu hatuna upendo? Wengine wetu tumejiwekea upendo wa plastic. He will smile at you wakati mko na yeye, but wakati anakuonyesha tu mgongo, my friend, the true colors are there na utapenda kuziona zinafanana aje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndani ya moyo wako chunguza sana, do you have any love in you? For the ministry of God we need love. Ili kwamba huduma hii kaendelee, lazima tutakuwa na upendo ndani ya mioyo yetu. Lazima tutakuwa na upendo katika huduma, katika kila jambo. In the ministry kuna departments tofauti. Iwapo utasimama tu kwamba where there is love there is no selfishness. Bwana asifiwe. Where there is love hakuna ile self-centeredness. Ushajiona tu kwamba you are the one. If I'm not there, things are not going to happen. Bwana asifiwe. You are like, you know, my presence should be felt. You are somebody who doesn't even have love. Bwana asifiwe. Maana when you have love, you share. Love is shared. Love is transmitted. Love is given. Love is ni kujisacrifice. Where you have love, you'll sacrifice for one another. As brethren, we should have love. Bwana asifiwe. Because through love, we will work things together. Na kutakuwa na kitu ambacho kitafanyika ambacho ni kizuri kupitia upendo. Bwana asifiwe. Disunity quenches the spirit and quickens self. Utengano. Utapata kuna wale wanajitenga, wanasema tu I don't want to associate with so and so, she's not my class. I don't want to associate with so and so, hajafika level ambayo niko. Na tukawa tunafunzwa wakati mwingine na mwalimu wa asubuhi. Katika safari za wokovu kuna stages. Unaweza kuwa umefika maturity, unaweza kuwa kuna mwingine mwenye bado anatambaa ndiye ameanza tu. Iwapo utamuonyesha ubaguzi kwamba sitaki kukaa na watu ambao hawajakomaa kiroho. I think nimesikia kitu kama hiyo kwa sijui ni mimi ndio nimetembea makanisa mingi sana. But I had something of, unajua huwezi tembea na mtu mwenye hajakomaa kiroho, hakuna kitu atakusaidia. And how do you expect mtu mwenye yako chini asaidiwe sasa? Atasaidiwa na nani? Wewe ndio ukomae, si ulikuwa na mtu ambaye alikusaidia. Kwa hivyo we have stages in
spiritual growth. Tulikuwa tukifunza about spiritual growth. Kwa hivyo wakati hauna upendo ndani yako, wewe ndio ule mtu utakuwa unakuja unasema hii side kuna kanga na wenye wamekoka kidogo, hii side kuna kwanga na wale walimu, alafu ile side nyingine ya nyuma kuna, but you don't choose when you have love. Si ndio? You will share this love together. You will share even the experience you have in Christ with others. Without this love, wengine wetu hata tungekuwa tunashika hii microphone tukisimama kwa haya madhabahu. Bwana asifiwe. Maana He's leading as our Father with that love of sharing His altar with us, or the altar of God with us. Sorry. Anatupa nafasi ya kusimama ni kwa ajili ya ule upendo ambao ako ndani yetu, ili kwamba tukakue. Na hata wewe, iwapo Mungu amekubariki with a certain gift, uenda kwa wewe ni mwimbaji mzuri, wewe ni mwombezi mzuri, share the love, encourage a sister there. Maybe kuna mtu tu ambaye anatamani hata kujua kuomba kama wewe, lakini kwa sababu umekosa upendo ndani yako, wewe ni ule wa kumwangalianga, huyu hata aombangi. Si muendee siku moja umuulize, je, ungependa kuomba? Naweza kukulead katika maombi. Bwana asifiwe. And if there was no love, Teacher Ben hata angetuangalia wengine wetu, tunaweza simama pia tukajifunza kazi ya kufunza. Bwana asifiwe. And I thank God for our leadership because of that love. Wameweza kutransmit hiyo upendo na kutuambia kwamba there is a chance for you. You can also learn these things. Amen. There is no revival and fire of God in churches or even in our lives, even after consecration, even after separation from sin. The reason is there is no love. Yes, unaweza kuwa kwamba ulitubu, you've done repentance, you've done separation, you've separated yourself from sin, you've done consecration. Yes, umejitakasa vizuri, wewe ni ule mzuri kabisa, umeiva, lakini ndani yako kusipokuwa na upendo, my friend, achia tu hapo. Bwana asifiwe. Kwa sababu huo upendo ndio utapropel hii yote ambayo umejitenga nayo, ili akakuja kumanifest kwa maisha yako na hata kwa maisha ya mtu mwingine, si ndio? Tunaambiwa kwamba we influence others. How can we influence others without love in ourselves? So utaenda kwa mtu muone akiwa mlevi, unasema I don't associate myself with the drunkards. Amen. Kwa hivyo lazima kutakuwa na upendo ndani yako, ili kwamba haya yote ambayo umejifunza ukayaweke ulimwenguni. Hata injili ya Yesu Kristo kuenda kuhubiriwa nje, as we have been told in the book of Matthew, kwamba go ye into the world. Utaendaje into the world? Tumeambiwa about execution. Utaendaje ku-execute whatever you've learned or whatever it is in you kama hauna upendo? Kwa hivyo love is big. Bwana asifiwe. Love is richer. Love keeps the altar dry for the fire to burn. Mahali kuna upendo hakuna uchochezi. Mahali kuna upendo hakuna tu vitina tudogo. Mahali kuna upendo hakuna hizi jealousy zenye una feel tu sitaki kuona mtu fulani. Hizi ni kama unyevu ambayo unateleza katika madhabahu. Unakuja mahali hapa, lakini ndani yako roho yako tu ni nyeusi. Roho yako tu ni chafu. And yet wewe ni minister. Surely how do you expect love to be there? How do you expect the fire of God to burn? Lazima ukuwe na ule upendo kwa watu wote. Love has no boundaries. Amen. No matter how prayerful one is, or no matter how pure you are with the things of God, without love you are not going anywhere. In the church of Acts, they experienced continuous growth in the ministry kwa sababu ya upendo. Iwapo utasoma makanisa ya Matendo ya Mitume wakati huo, kulikuwa na ile kukua kwao, walikuwa wanakuwa zaidi kwa sababu ya upendo. Wangeenda to an extent of kuuza tu vitu zao, wakuje kanisani washare pamoja. Hakuna mtu ambaye alikuwa ati yako kando na wengine. Kulikuwa na ile togetherness kwa sababu ya upendo ambao ulikuwa ndani yao. Kwa sababu there was sharing, there was love. They were praying together because that love ilikuwa inawaweka pamoja. Bwana asifiwe. And love does not just come by preaching. Unasimama tu hapa na kusema let's love one another na unaenda. Love needs practice. Bwana asifiwe. Kwa hivyo in all these things ambazo tumejifunza, tukimalizia na upendo, ili ukajenge madhabahu ya Mungu upya, ukayatengeneze mahali ambapo yalivunjika, lazima utakuwa na hivyo vitu vinne. Kama kuna vingine vingi zaidi unaweza ongezea, but lazima there is repentance, there is separation, there is consecration, and finally there is commitment. Na hii part ya commitment ndio ndefu zaidi, maana kupitia upendo you will be able to do more. You will be able to do beyond pale ambapo unafikiria. Bwana asifiwe.
na Mungu awabariki sana. Pasi alisema anakuanga mfupi na maneno fupi. We can do better. Tuweze to appreciate. Thank you so much. Na tunashukuru Mungu sana kwa kipindi hicho cha Bible study and prayer session. Na as we are saying kwamba ni upendo, kama Kristo hangetupenda. The Bible says for God so loved. Kuna mtu hajaelewa hii. God said, who shall go for us? And Jesus loved us so much. Na John 3:16 inatuambia for God so loved. Kuna watu ambao wameoa na kuoana hapa. Ukijua umeoa inua mkono nione. Na ukijua umeolewa inua mkono nione. Si ni nini ambayo ilikuwa katikati is love, ndio? And especially to a man. When a man loves, he goes for it. And that's why you're in that house. Wakati nilimpenda, I went for her. Bwana Yesu asifiwe. So if we love one another, that love will stir us up and will take a step. Bwana Yesu asifiwe. There are things in our lives we need to rebuild. Hata mimi pia nimekuja kuelewa kwamba I have to rebuild some altars personally. Na sijui wewe ni gani. Unajua tulikuwa tunasema kwamba I don't know if you are part of that story ambayo ilikuwa nasema kuna wakati nilikuwa wewe acha tu. Nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa naimba. So what happened? Ama tusome wa Galatio ambayo inasema, hata scripture nimeogopa kusema, lakini ni Bible tu. Galatians 3 inasema nini? Nani alifanya nini? Who bewitched you? Ebu help me preach this. Sitaki ionekane kwamba ilitoka kwa pastor. Ebu angalia rafiki yako kwa macho alafu mwambie nimetumwa. Mwangalie kwa macho mwambie nimetumwa. Mwambie who bewitched you? You know, yani hiyo inafika mahali mpaka kwa kanisa Paulo anauliza, wapendwa, ni nani alikuroga? Oh foolish Galatians, who bewitched you? You started in, but you are ending where? Kuna watu hapa, mimi nikiwa mmoja wao. Ndio kwa sababu nasema kuna altars lazima pia mimi ianze na mimi. Unajua hili neno limekuwa nakata side zote. Kuna wakati wapendwa, kuna wachache mnajua, nilikuwa hata naimba kwaya. Wewe cheka tu. Who bewitched me that nowadays I don't sing? You think about what you used to do in church. Na hiyo si ati umezeeka, ni urogi, ulirogwa. Biblia inasema who bewitched you. Imagine you are singing, sasa unakuja tu kutoa makosa kwa waimbaji. Ulikuwa unaomba, siku hizi unakuja tu kutoa makosa kwa ati sasa anajifanya ni wa kiroho sana ananiona. Kama utaki uonekane, utoke uende.